Aleluja, 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 aleluja. Zdaj prihaja. Prišli smo, da slavimo Boga Očeta, Jezusa odrešenika, njegovo mater Marijo in kličemo vse nas in naš narod Svetega Duha. Drage sestre in bratje, lepo pozdravljeni v tem čudovitem svetišču pri Svetihorski kraljici. Prav prisrčno pozdravljam našega glavnega gosta, patra Josefa Vadakla. Pater Jožef Vadakelj je bil posvečen duhovnika leta 1993. Naslednje leto 1994 je bil povabljen za vodjo Evharističnega centra v Kerali v Indiji. Leta 1997 je prvič prejel povabilo, da bi vodil seminarje po Evropi. Od takrat je že vodil seminarje v Švici, Avstriji, Nemčiji, Poljski, Franciji, na Švedskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Ukrajini in Dubaju. Leta 2003 je odšel na Filipine, kjer je diplomiral iz pastoralne teologije. Leta 2009 pa je doktoriral na temo Evharistični ogenj oznanjevanja Jezusov ogenj na zemlji. Leta 2009 je prejel apostolski blagoslov papeža Benedikta XVI. Za svoje evharistično poslanstvo. Govoril je že v mnogih radijskih oddajah, vodil pa je tudi televizijsko oddajo z naslovom Ogenj Evharistije. Napisal je tudi 2 knjigi z naslovom Jezus ti obriše solze in Jezus tvoj evharistični ogenj. Trenutno večino časa prebije v Evropi, kjer redno oznanja in vodi različna srečanja, duhovne vaje in seminarje za ozdravljenje. Praise the Lord. Slavimo Gospoda. Dear loving brothers and sisters, hearty welcome for the conference today. Dragi brati in sestre, dobrodošli na tem srečanju danes. So we all gathered in name of Jesus. Torej, vsi smo tukaj v imenu Jezusa. And we all gathered in a very, very graceful mountain with Mother Mary. In tukaj smo seveda vsi združeni na tej sveti gori tudi z našo materjo Marijo. So we can ask the help of Mother Mary. Torej, lahko prosimo za posredovanje matere Marije, za njeno pomoč. Wonderful blessing and grace to follow to our heart. Tako, da bi v naše srce prišlo prekrasen blagoslov in milost. And this renewal day, Holy Spirit may work in our heart. In danes, na ta dan duhovne obnove, bo Sveti Duh deloval v naših srcih. And let Holy Spirit help everybody. In veste, Sveti Duh pomaga vsem. And Jesus is the Messiah, Son of living God. In veste, Jezus Kristus je Mesija, sin živega Boga. So before starting this conference, Torej, preden začnemo s tem srečanjem danes, I wish to read 3 letters. bi vam rad prebral 3 pisma. One letter from the bishop from Germany for the appreciation for the Eucharistic flame mission. Eno pismo je od škofa iz Nemčije, ki v pismu pravzaprav govori o sprejemanju tega poslanstva ognja Evharistije. And second letter, apostolic blessing from Pope Benedict. Drugo pismo je apostolski blagoslov svetega očeta Benedikta XVI. And third letter, the provincial superior of my congregation. In tretje pismo je pa pismo mojega provinciala. So first we listen the letter from the bishop from Germany. Torej, dajmo prisluhniti najprej tem pismom, najprej pa pismo iz Nemčije. Spoštovani, ljubi gospod pater dr. Vadakelj. Prisrčno se vam še enkrat zahvaljujem za vaš obisk 3. maja, ki ste ga imeli pri nas v Paderbornu.
S takšnim navdušenjem ste pripovedovali o vašem delu za češčenje svete Evharistije tudi tukaj v Nemčiji, da bi se le to razširilo po vseh župnijah in tudi po občestvih. Ob tem ste nam povedali tudi o mnogih čudovitih dogodkih, ki so se zgodili ob češčenju svete Evharistije, o ljudeh, ki so se spreobrnili in so svoje življenje začeli popolnoma znova živeti. Naprimer o razdrtih zakonih, ki so bili ozdravljeni, in o mnogih drugih stvareh, kar so vse dobri sadovi vašega dela. Iz vsega srca vam želim, da to zaslužno delo nadaljujete in da vas spremlja Božji blagoslov in dober sveti duh, da bi se to češčenje svete Evharistije razširilo po mnogih cerkvenih občestvih naše dežele. Ko sem v tem času birmoval, sem v pridigah mnogokrat omenjal vaša pričevanja, o katerih ste mi pripovedovali. Želim vam Božjega blagoslova za vaše delo, prosim pa tudi za vašo molitev, tudi za molitev cerkve v Nemčiji in za našo škofijo v Paderbornu. In tudi prosim, molite za mojo službo škofovanja. Prisrčno vas pozdravljam, vaš Matijas König. Takole, to pismo je pa pravzaprav papeževo pismo očetu Sebastijanu oziroma očetu Vadaklu. Dragi oče Sabu Sebastijan, sveti oče je sprejel vaše pismo in me je prosil, da se vam zahvalim. Zelo ceni čustva oziroma občutke, ki so ga spodbudili, da mi piše. Spravi, sveti oče se bo spomnil vašega poslanstva, torej apostolata, v svojih molitvah. Sedaj pa, sveti oče, kliče na vas radost in mir v Jezusu Kristusu in vam podarja svoj apostolski blagoslov. To je monsignor Peter B. Wells. Tole je pa provincialovo pismo. To je za vse tiste, ki jih zanima. Tukaj je napisani oče Sabu Sebastijan, znani tudi kot oče Jožef Vadakal, pripada misionarjem kongregacije presvetega zakramenta. On je tudi vodja evharističnega ognja oziroma oznanjevanja evharističnega ognja v Evropi. Dovoljen mu je obisk Nemčije, zato da bi širil oziroma oznanjal evharistični ogenj Evharistije. Njegovo poslanstvo pravzaprav povzema oznanjevanje Božje besede, darovanje maše, vodenje seminarjev, maš za ozdravljenje, molitev za ozdravljenje, verskih nagovorov na radiju in televiziji in dovoljeno mu je tudi ustanavljati nove molitvene skupine in tako dalje. Jaz sam sem odgovoren za njegovo delo in mu dovoljujem tudi, da sprejema denarne darove. Vaš Francis Kodijan, provincialni superior. Now a little moment of prayer, we can start our conference. No, sedaj lahko začnemo naše srečanje z molitvijo. Now we can close our eyes. Lahko zapremo oči, kar zaprimo oči. Thank you, Jesus, your presence and your blessing.
Hvala ti, Gospod Jezus, za tvojo prisotnost in za tvoj blagoslov. Jesus, we all gathered in name of you. Jezus, mi smo vsi tukaj zbrani v tvojem svetem imenu. Bless Jesus. Gospod, blagoslovi nas. Mother Mary, help us. Marija, pomagaj nam. Mother Mary, you are the mother of the Eucharist. Mama Marija, ti si mati Euharistije. Mother Mary, help us to grow in Jesus. Mama Marija, pomagaj nam, da zrastemo v Jezusu. Jesus, help our family. Jezus, pomagaj našim družinam. And today we all experience your wonderful care and love in our family, in our personal life. Daj, Gospod, da danes izkusimo tvojo ljubezen in tvojo skrb za naše družine. Holy Spirit, help us. Sveti Duh, pomagaj nam. Jesus, touch our life. Gospod Jezus, dotakni se naših življenj. By your powerful name, healing, miracle, wonders be done in this group. Gospod, naj se tukaj po tvojem svetem imenu dogajajo čudeži, ozdravljenja, Gospod, in znamenja tvoje svete ljubezni. Jesus, we all believe in you. You are the Messiah, Son of living God. Gospod, vsi mi tukaj verujemo, da si ti Mesija, sin živega Boga. Yesterday, today and tomorrow, you are with us. Včeraj, danes in na vekomaj si vedno z nami. We all experience your power, your love. Gospod, vsi izkušamo tvojo ljubezen in tvojo moč. Thank you, Jesus. Hvala ti, Jezus. Praise you, Jesus. Gospod, mi te slavimo. We adore you, Jesus. In Gospod, mi te občudujemo, Gospod, mi te častimo. Praise the Lord. Slavimo Gospoda. We can open our eyes. Lahko odpremo oči. So, dear loving brothers and sisters, this hour we are going to see Jesus is the Messiah, Son of living God. No, dragi bratje in sestre, v tej prvi uri, v prvem govoru bomo slišali, kako je Jezus Mesija, sin živega Boga. We all know that 2000 years before, Torej, Jesus died and Jesus resurrected. Vsi vemo, da je pred 2000 leti Jezus umrl in tretji dan vstal. A living Jesus is with us. In veste, z nami je živi Jezus. That is our power. To je naša moč. One time before I starting the conference, I was praying the Holy Spirit, which introduction I have it to say my conference. Veste, nekoč pred seminarjem sem prosil Svetega Duha, da mi pokaže, o čem naj govorim. And this conference I was done in Germany. To se je zgodilo v Nemčiji. While I was praying, Holy Spirit inspired me, in the right time I will give you in the introduction. In ko sem tako molil, mi je Sveti Duh rekel, pravočasno ti bom povedal, kaj storiti. So I came for the place, for the speaking place. Torej, prišel sem na mesto, da bi govoril. Then I was thinking, what introduction I want to say beginning my conference. Sorry? What introduction I... Tako je. Torej, in potem razmišljal sem, kako naj vodim zdaj ta moj seminar. And very soon I saw a small baby coming to the altar. In malo zatem sem videl, kako mali otrok prihaja k oltarju. Then I saw this baby's mama also coming and catching this child. In potem sem videl, kako je mama tekla za tem malim otrokom in ga ujela, preden je prišel do oltarja. Oh, I know this German woman. In seveda rekel sem, poznam to nemško gospo, Few years before she was attending my conference in Germany. ker je nekaj let predtem bila na enem od mojih seminarjev v Nemčiji. She told me after many years of marriage, I have no child, can you pray for me child? In takrat mi je rekla, po mnogih letih zakona, oče, nimam nobenega otroka, ali lahko prosite za mojega otroka, rad bi imela otroka. I prayed for her before the Blessed Sacrament. In pred najsvetejšim sem molil za njo, da bi dobila otroka. And Jesus gave a baby to her. In Jezus ji je dal otroka. And this child was coming to the altar. In ta mali otrok je pravzaprav tekel k oltarju. Hallelujah. Aleluja. So Jesus is the Messiah, Son of living God. Jezus je Mesija, sin živega Boga. One day Jesus asked to Peter, what people saying about me?
Kot veste iz Svetega pisma, je Jezus nekoč vprašal Petra, Peter, kaj pravijo ljudje, kdo sem? Peter said, somebody says Elijah, Moses and prophet. Veš, Peter je odgovoril, Jezus, nekateri pravijo, da si Mojzes, nekateri Elija, nekateri pa pravijo, da si prerok. And Jesus asked Peter, what about you? What you say about me? Potem pa je Jezus vprašal Petra, Peter, kaj pa ti praviš, kdo sem? Peter said, you are the Messiah, son of a living God. In Peter mu je odgovoril, ti si Mesija, sin živega Boga. Jesus looked at him. Jezus ga je pogledal. They told him, Peter, you gave me in the right answer. In rekel mu je, Peter, dal si mi pravi odgovor. Pravilno si odgovoril. Holy Spirit revealed you. In to ti je razodel Sveti Duh. You are a rock. Ti si skala. I will give my key to the kingdom of God. Dal ti bom ključe Božjega kraljestva. Peter understood in the meaning of the rock. Sorry? Meaning of the rock. Peter understood. Torej, Peter je razumel ta pomen skale. Because we know Peter was a fisherman. Veste, Peter je bil ribič. And many times he saw in the waves coming to the rock. In veliko krat je videl, kako morje s svojimi valovi udriha ob skale, tolče ob skale. The day and night in the waves coming to the rock. Veste, on je videl, kako dneve in noči morje pravzaprav udarja, tolče ob skale. So nothing happened to the rock. In videl je tudi, da se s temi skalami nič ne zgodi. Rock is very strong. Veste, skale so zelo trde. Peter understood in the power of the rock. In zato je Peter razumel moč, ki jo ima skala. Jesus said, you become like a rock. In, sorry? You become like Tako a je. rock. In Jezus je rekel, ti si Peter skala. I will give the key to the kingdom of God. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. So dear loving brothers and sisters, Jesus is our foundation. Torej, dragi ljubljeni bratje in sestre, Jezus je naša skala, naš temelj. What are the waves coming to our life? Nothing will happen if Jesus become our foundation. In ne glede na to, kateri in kakšni valovi udrihajo po nas v življenju, če imamo Jezusa za svoj temelj, se nam nič ne bo zgodilo. If Jesus become our foundation, many waves will come and go, nothing will happen. In ko Jezus postane naš temelj, naša skala, bo tako veliko valov prišlo in tudi odšlo. Then we will see all my problem become a blessing. In takrat lahko vidimo, kako vse naše težave postanejo pravzaprav v Jezusu blagoslov. Jesus said, those who are carrying heavy load, come to me, I will give a rest for you. In Jezus pravi, tisti, ki nosite težka bremena, pridite, jaz vas bom spočil, oziroma v meni se boste spočili. So we have a hope in Jesus. Torej, v Jezusu imamo upanje. We have a new joy in Jesus. In v Jezusu imamo novo radost. When we give our problem to the living God, the problem become a great blessing. Ko svoje težave predamo živemu Bogu, Gospod obrne te težave v blagoslov. Unfortunately, many people keeping problem in their heart. Veste, nažalost je veliko ljudi, ki svoje težave drži v svojih srcih. So because of the problem, they cannot smile, they cannot be happy. In zaradi tega ne morejo biti srečni in ne morejo se smejati v radosti. Jesus wish everybody be happy. Ampak veste, Jezus želi, da bi vsi bili srečni. Jesus wish everybody become joyful. In Jezus želi, da bi vsi imeli to radost. So what we can do, all our problems and difficulties, we can give it to Jesus' hand. In zato vse svoje težave lahko predamo Jezusu Kristusu. When I was in India, one person came to me, Father Joseph, I have a two problem, so I cannot smile anymore. Veste, ko sem bil v Indiji, je do mene prišel človek, ki je rekel, oče Vadakel, jaz imam dve veliki težavi in zato se več ne morem smejati, ne morem biti vesel. I asked him, can I know your problem? In jaz sem ga vprašal, a bi mi povedal te svoje težave. He told me, I have a child, this child cannot speak. Veste, rekel je takole, veste, oče Vadakel, imam otroka, ki ne more govoriti, ki je nem.
then I have no more job. in sedaj nimam niti službe več. So I have a two problem. My child cannot speak and I have no job too. Torej nimam službe več in moj otrok ne govori. I told him, when you give this problem become a blessing for you. Sorry? When you give this problem to Jesus' hand, it becomes Jaz sem mu odgovoril, ko to težavo predaš Gospodu, ta težava postane tvoj blagoslov. He asked me, how my problem become a blessing. In vprašal me je, kako bo ta težava postala pravzaprav moj blagoslov. I told him, give it to Jesus' hand and pray every day. Jesus, make my problem as a blessing. In jaz sem mu odgovoril, predajaj svoje težave Jezusu vsak dan in prosi Jezusa, da te težave postanejo blagoslov. And every day, sometime pray with this child and God will do something great for you because Jesus is the Messiah, Son of living God. In rekel sem mu še, vsak dan moli za svojega otroka in videl boš, da bo Jezus naredil čudež, ker je Jezus Mesija, sin živega Boga. So this man has no job, so he has a plenty of time for prayer. In glede na to, da ta človek ni imel službe, je imel veliko časa za molitev. So in the morning and evening, he was praying with his child. In vsako jutro in vsak popoldne je molil s tem svojim otrokom. So after 1 week, this child also began to pray, Jesus, Jesus, Jesus. In čez en teden je ta otrok začel moliti Jezus, Jezus, Jezus. Then father was thinking, my God, my child is praying with me. He also praying Jesus and Jesus. In takrat je seveda oče rekel, moj Bog, pa sej moj otrok moli z menoj, Jezus, Jezus, Jezus. One day he was praying with his child, he got an idea in his mind. In ko je nekoč tako molil s svojim otrokom, je dobil en preblisk. One of his friends told him early, if you have no more job, come to me, I will help you. This idea he got while he was praying. In medtem, ko je molil, se je spomnil, da mu je prijatelj nekoč rekel, če ne boš imel službe, pridi k meni, pomagal ti bom. And he went to that friend. In šel je k temu prijatelju. And he gave him nice job. In dobil je lepo službo. Slowly, the child began to speak. In seveda otrok je potem še vse drugo začel govoriti počasi. His problem became a blessing. In njegove težave so postale pravi blagoslov. Hallelujah. Aleluja. So my dear brothers and sisters, if you have a problem, you have a reason for smiling because your problem going to become a blessing. Torej, bratje in sestre, če imate težavo, imate razlog za veselje in smeh, ker ta težava lahko postane vaš blagoslov. If you have a more problem, you can smile more. In sedaj, ko imate veliko težav, se lahko zelo močno smejete. Smile everybody. Tako kar smejte se. Hallelujah. So we have a loving God is with us. In seveda z nami je ljubeči Bog. Yesterday, today and tomorrow, Almighty God will help us. Včeraj, danes in jutri, vselej nam bo Bog pomagal. So we have a hope. Imamo upanje. We have a new hope in Jesus. In v Jezusu imamo novo upanje, v Jezusu Kristusu seveda. We all know that St. Augustine and Monica. St. Augustine. Torej, vsi poznamo zgodbo svetega Avguština in njegove mame Monike. And Augustine was not a good man. V svojem življenju sveti Avguštin pred spreobrnenjem ni bil glih najboljši človek. And Mother Monica was praying for her son years and years. In njegova mama Monika je zanj molila leta in leta. And what happened later, her son became a good man. In veste, da je potem čez leta sveti Avguštin postal pravi svetnik, dober človek. Augustine became a priest. Postal je duhovnik. Augustine became a bishop. Postal je celo škof. Augustine became a saint. In seveda na koncu tudi razglašen za svetnika. And mother prayed for a long time. She also became a saint. In ker je njegova mati tako dolgo molila za njega, je tudi ona postala svetnica. So our Catholic Church got a two saint because of the one problem. Sorry?
our Catholic Church got a two saint because of the one problem. Yeah, two saint because of the other Tako je. Torej, naša katoliška cerkev je zaradi tega dobila dva nova svetnika. Because of the one problem made two saint. Vidite, ena težava je povzročila dva svetnika, So we also have a problems and difficulties. ker tudi mi imamo seveda težave And all difficulties, we give it to Jesus' hand. This become a blessing for us. Ko jih predamo Jezusu Kristusu, bodo postale naš blagoslov. Because a living God will help us. Zato, ker nam bo živi Bog pomagal. Many people say Jesus died 2000 years before. Veste, veliko ljudi pravi samo tako o Jezusu, to je tisti, ki je pred 2000 leti umrl. But actually 2000 years before Jesus died, Jesus resurrected 2000 years before. Ampak veste, pred 2000 leti je ta Jezus, ki je umrl, tudi vstal. And that is our power. In to je naša moč. Resurrected Jesus is our power. Vstali Jezus je naša moč. And this Jesus will answer us. In veste, ta Jezus nam bo odgovoril. Book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Torej, Jeremijeva knjiga, 33. poglavje, 3. vrstica pravi: Call me, I will answer you. Kliči me in ti bom odgovoril. I will tell you marvelous and wonderful things. Pokazal ti bom čudovite in nedoumljive reči. A answering God is with us. Bog, ki nam odgovarja, je z nami. Bible says, call me, I will answer you. Poglejte, Sveto pismo nam pravi: kliči me in ti bom odgovoril. And this graceful mountain today we gathered, we are calling to the Lord with the Mother Mary, so we can hope everybody have a answer. In na tej sveti gori, na kateri smo se danes zbrali, da bi z Materjo Marijo klicali k Jezusu, smo lahko zelo srečni, ker nam bo odgovoril. A answering God is with us. Zato, ker je Bog, ki odgovarja z nami. Hallelujah. Aleluja. One time, one mama came to me. She told me, I had 5 children. In the younger days, 5 children died. Nekoč je ena mama prišla do mene in mi takole zaupala: v svoji mladosti mi je umrlo 5 otrok, ko sem bila mlajša. And this mama told me, my children know how to play music. Yeah, 5 children. In mama je takole rekla: teh 5 otrok, ki mi je umrlo, je znalo igrati, oziroma bili so glasbeniki. And this mama is crying every day. I had 5 children, these 5 children died. In ta mama vsak dan joče: imela sem 5 otrok in sem izgubila, umrli so. And she came to me, she told me, Father Joseph, I have no more happiness thinking of my children. In veste, prišla je k meni in je rekla: glejte, v mislih na moje otroke ni več nič sreče v meni. I told this mama, God will answer you. In tej mami sem rekel: poslušaj, Bog ti bo odgovoril. She asked me how God will answer it. In ona je seveda vprašala: ja, kako bo mi Bog odgovoril? Because I have a pain because of the death of my children. Veste, kakšno bolečino imam zaradi izgube teh otrok. I told her, even though you have a pain, there is a answer for your pain. In jaz sem ji rekel: ne glede na tvojo bolečino, je tu Bog, ki bo na njo odgovoril. I prayed for this mama and asking the help of the Holy Spirit. In jaz sem za to mamo molil in prosil za pomoč Svetega Duha. And next day, this mama came to me with a smiling face. In drugi dan je ta mama prišla k meni s smehom, z nasmeškom na obrazu, s smehom. When I saw her, I can feel there is no more sorrow in her heart. In ko sem je zagledal, sem videl, da ni več žalosti v njenem srcu. Then I know something happened this mama. In seveda takrat sem vedel, da se je s to mamo nekaj zgodilo. Then I asked, what happened to you? In vprašal sem jo: kaj se je pa z vami zgodilo? She told me, Father Joseph, last night I had a dream. Rekla mi je tako: oče Jožef, včeraj po noči sem nekaj sanjala. Then I asked her, what is the dream? In jaz sem jo seveda vprašal: kaj pa si sanjala? She told me in the dream, my 5 children playing music in heaven with Jesus. In v teh sanjah sem videla, kako mojih 5 otrok igra v nebesih.
When I saw this dream, my 5 children are very happy in heaven. Why I am crying here on the earth? In seveda, ko sem njih videla tako srečne v nebesih, sem se vprašala, jo, zakaj bi pa jaz tukaj na zemlji bila nesrečna potem. Praise the Lord. Slavimo Gospoda. Aleluja. Hallelujah. Aleluja. So Bible says, call me, I will answer you. In Sveto pismo pravi, kliči me in ti bom odgovoril. And I will tell you marvelous and wonderful In thing. pokazati bom čudovite, nedoumljive reči. A living God is a answering God. Živi Bog je Bog, ki odgovarja. Praise the Lord. Slavimo Gospoda. Hallelujah. Aleluja. John chapter 5 verse 17. V Janezu 5. poglavje 17. vrstica beremo. Jesus says, my Father is always working, I must work. Jezus pravi takole, moj oče nenehno dela, zato tudi jaz moram delati. So, a loving God is working for us and Jesus working for us. Poglejte, ljubljeni Bog dela za nas, Jezus Kristus dela za nas. Praise the Lord. Slavimo Gospoda. Hallelujah. Aleluja. So we have a living God, answering God and working God. Glejte, torej imamo živega Boga, Boga, ki odgovarja, Boga, ki za nas dela. So we have a hope. Torej imamo upanje. Maybe many years we are praying for something. Maybe God didn't answer. Still we have a hope. God is working. Tako tudi, če za nekaj molimo leta in leta in še ne vidimo Božjega odgovora, imamo upanje, da se bo nekoč nekaj zgodilo. Praise the Lord. Slavimo Gospoda. Hallelujah. Aleluja. Bible says, I have written your name in my hand. Sveto pismo pravi, zapisal sem si, urezal sem tvoje ime na svoje dlani. Praise the Lord. Slavimo Gospoda. A mother can forget the child, I never forget you. Sveto pismo pravi, če te bom mati pozabila oziroma zavrgla, te jaz nikoli ne bom zavrgal. So nikoli this ne bom is a pozabil. message for everybody. God says, I never forget you. Torej, Bog pravi, nikoli te ne bom pozabil. Maybe many people forgetting us, but God says, I have written your name in my hand. Mogoče mnogo ljudi pozabi na nas, Bog pa pravi, da si je urezal naše ime v svoje dlani. A loving God says, I have written your name in my hand. Torej, Bog, ljubeči Bog pravi, urezal sem, napisal sem tvoje ime na svoje dlani. And this is our power. In to je naša moč. Hallelujah. Aleluja. When we looking for our negative, our problem, our power will less. Ko seveda gledamo nenehno v svoje težave, bo naša moč kar naenkrat zginila, če se na njih osredotočimo. And when we looking for a Jesus, we have a new power, a new joy. In če gledamo v Jezusa Kristusa, pa naše veselje in moč rasteta. So very interesting word. The Bible says, I have written your name in my hand. Torej, Sveto pismo ima zelo zanimive besede. Napisal sem tvoje ime na svoje dlani. And many times you have to think of it. Oh, God is written my name. In mnogokrat In his lahko hand. na to pomislimo, ja, poglej, sej Bog si je zapisal moje ime na svojo dlan. One time, one of my friend priest, he told me one interesting thing. Nekoč mi je moj prijatelj duhovnik povedal nekaj zelo zanimivega. When he was studying in the high school, Ko je bil še v srednji šoli and his other friend also sitting near to him. in je ob njem sedel njegov prijatelj. And while teacher was taking the class, other friend was writing something in his hand. In medtem, ko je pravzaprav učitelj predaval, si je ta njegov prijatelj nekaj pisal na dlan. And after writing, the one he holding hand like this way. In potem, ko je to napisal, je takole stisnil pest. And my friend priest asked him, can I saw what you have written in your hand? In takrat ga je moj prijatelj duhovnik vprašal, a lahko vidim, kaj imaš napisano na roki, na dlani. So he said, I will not show it.
In takrat mu je ta prijatelj odgovoril, ne bom ti pokazal. So my friend priest, he opened the hand. In takrat je moj prijatelj duhovnik njemu kar odprl dlan. Something write down. In nekaj je bilo napisano. He write down Maria. Tam je napisal, bilo je napisano na dlani Marija. And he asked, what is his name? In ta pravi, kaj pa je zdaj to ime? And this friend told him, this is the name of my girlfriend. In takrat mu je ta prijatelj povedal, ja veš, Marija je pa ime mojega dekleta, moje punce. So then teacher was taking class continuously going on. In seveda ves čas sta se o tem pogovarjala, medtem ko je učitelj predaval. And during the time, this friend was looking the hand and smiling. In ves ta čas, ko je učitelj predaval, je njegov prijatelj, torej sosed v klopi gledal v to svojo dlan in se smehljal. My friend asked him, are you crazy? You looking the name, you smiling. What happened to you? In potem mu je moj prijatelj duhovnik rekel, pa kaj se je s tabo zgodilo? Ti sam gledaš v to svojo dlan in se neprenehoma smeješ na to ime. Are you looking the girlfriend name and you smiling? What happened to you? In gledaš v to ime svojega dekleta in se kar nenehno smeješ. Kaj pa ti je? And he told, not only I can see the name, I can see in the face of my girlfriend that name. Veste, on mu je potem odgovoril, veš, ne vidim samo njenega imena, vidim tudi njen obraz v tem njenem imenu. So my dear brothers and sisters, Bible says, I have written your name in my hand. In Sveto pismo pravi, napisal sem si tvoje ime na svojo dlan. So God can see not only our name, our face too. In Bog ne vidi samo našega imena, on nas vidi našo podobo. So Jesus answered, my Father is always working. In Jezus je torej v Janezu pravi, moj oče nenehno dela. And I must work. Zato tudi jaz moram delati. A working God is there. Poglejte, imamo delavnega Boga. Answering God is there. Tu je Bog, ki odgovarja. A living God is there. Živi Bog je tu med nami. Praise the Lord. Slavimo Gospoda. Hallelujah. Aleluja. So we have seen small rainbow and big rainbow. Mi smo že v življenju sigurno videli veliko mavrico in malo mavrico. Small rainbow, big rainbow. A si predstavljate veliko in malo mavrico? Sometimes God will answer our prayers immediately. Včasih bo Bog odgovoril na naše molitve takoj. This is a small rainbow. To je ta mala mavrica. Sometimes God will take answering years and years. Včasih pa bo Bog odgovoril šele čez nekaj let. That is the big rainbow. To je ta velika mavrica. Hallelujah. Aleluja. So God is making a small rainbow, big rainbow for your life. Bog dela za naše življenje, naredi majhno in veliko mavrico. Because Bible says God is always working, Jesus is always working. In ker Sveto pismo pravi, Bog nenehno dela, Jezus Kristus nenehno dela. Even though you didn't see any improvement in your life, God is making a big rainbow for you. Tudi če še morda nisi videl odgovora na svoje molitve, vedi, da Bog dela veliko mavrico v tvojem življenju. Hallelujah. Aleluja. So while God is working, we can keep a two attitude. We can cry, we can smile. Medtem, ko Bog dela za nas, se pa mi lahko odločimo, da bomo veseli ali pa ne. Many people are sad because they see nothing, but God is making a big rainbow in their life. In veste, nekateri ljudje so kar nesrečni, čeprav Bog dela to veliko mavrico v njihovih življenjih. Hallelujah. Aleluja. For example, Mama is cooking in the kitchen, children are waiting in the table. No, dam vam primer, ko mama v kuhinji kuha, medtem ko otroci za mizo čakajo. Children can cry or children can smile. Ti otroci se lahko jočejo, pritožujejo, zakaj še ni hrane, lahko se pa smejejo v pričakovanju hrane. Children can think, oh, nothing in the table, they can cry. In seveda, če vidijo, da ničesar ni na mizi, lahko jočejo.
They can smile, mama is cooking, it will come to the table. Lahko pa gledajo mamo, ki kuha in se zato smejejo, ker vedo, da bo hrana prišla na mizo. Bible says, my father is always working Sveto pismo pravi, moj oče nenehno, neprestano dela and I must work. in zato tudi jaz moram delati. So we should be intelligent people to the kingdom of God. Sorry? We should be intelligent people. Tako je, se pravi, mi morali biti ljudje, ki gledajo v Božje kraljestvo oziroma ki smo v Božjem kraljestvu. And we believe totally in the word of In God moramo popolnoma verjeti in zaupati v Božjo besedo. and totally trust in the Lord In seveda popolnoma zaupati v Gospoda. and smile always. In nenehno biti srečni in se smejati. Hallelujah. Aleluja. Hallelujah. Aleluja. We have a reason for smiling. Imamo razlog za smeh, imamo razlog za radost. Answering God, loving God, caring God, working God is To with je us. živi Bog, Bog, ki odgovarja, Bog, ki skrbi, Bog, ki dela za nas. So I will tell you some of my experience, then you can see a big rainbow, small rainbow. No, jaz vam bom povedal nekaj svojih lastnih izkušenj, tako da lahko vidite, kakšna je razlika med majhno in veliko mavrico. Then you can see how God is going to working a rainbow in your life. In tako boste lahko videli, kakšno mavrico Bog v vašem življenju dela. When I was in Germany, I was praying, I need a evangelization center in Germany. Ko sem bil nekoč v Nemčiji, sem v enem centru za evangelizacijo molil. One evening, I have a big conference, one of the big house. V enem popoldnevu smo, oziroma nek popoldan smo imeli zelo veliko srečanje v ogromni hiši. And this house has more than 100 rooms. In veste, v tej hiši je bilo več kot 100 sob. And they have a big chapel, small chapel, kitchen, 300 car parking area, everything is Tam there. imajo vsega na pretek, imajo veliko kapelo, malo kapelo, kuhinje, 300 parkirnih mest. So I asked the people, can you please pray for me finding a center in Deutschland? In zato sem prosil ljudi, če bi lahko molili tudi zame, da bi jaz sam našel en center v Nemčiji oziroma ustanovil center v Nemčiji. And just after the conference, one person came to me In po tej konferenci, po tem srečanju v tej veliki hiši, je nekdo prišel k meni and he told me, this center is belong to me. in mi rekel, poglej, ta center je moj. I brought this center from the diocese, from the bishop. Jaz sem pravzaprav po škofovem dovoljenju naredil ta center. I like evangelization, so that I brought this center. In jaz, se pravi, meni je oznanjevanje zelo všeč in zato sem naredil ta center. I think you are the right priest, you can use this center. In veš, jaz mislim, da si ti ta pravi duhovnik, tako da lahko kar uporabljaš ta moj center. Hallelujah. Hallelujah. I am using the center. A small rainbow. Vidite, to je mala mavrica. Sometimes God will answer immediately. Vidite, Bog bo včasih odgovoril takoj. Sometimes God will take years and years. Včasih bo pa Bog čakal leta in leta. That is a big rainbow. To je ta velika mavrica. Praise the Lord. Slavimo Gospoda. Hallelujah. Aleluja. Now I want to say how God is making a big rainbow. Sedaj bi rad povedal nekaj o tem, kako Bog v življenju dela veliko mavrico. In my family, we are 3 children. V naši družini, se pravi, jaz sem eden od 3 otrok. I am the eldest one. Jaz sem najstarejši. By the grace of God, I could become a priest. Po Božji milosti sem postal duhovnik. I have one brother, he's a catechism director. Imam brata, ki je on je katehet pravzaprav. And I have one sister, she's a nun. In imam sestro, ki je redovnica. She studied her doctorate in Rome. Ona je študirala v Rimu. She was a doctor in canon law. Študirala je kanonsko pravo in je tudi doštudirala. So we are 3 children. By the grace of God, we all find Jesus. In vidite, vsi 3 otroci smo po Božji milosti srečali Jezusa Kristusa, našli smo ga. In my childhood onwards, I was praying every day, God, I want to become a priest. I want to go every country for preaching in the kingdom of God. Ko sem bil mali, sem prosil Jezusa oziroma molil, da bi postal duhovnik in da bi lahko šel po vseh državah oznanjati evangelij, njegov evangelij. I was praying to Mother Mary, I want to become a priest. Molil sem materi Mariji, naj mi pomaga, da postanem duhovnik. I want to make evangelization different countries. Želel sem oznanjevati v mnogih državah. So when I finished my high school studies, Ko sem zaključil srednjo šolo,
I want to be a priest from the Blessed Sacrament congregation. Hotel sem biti duhovnik pri kongregaciji Presvetega Zakramenta. So I like Eucharist very much, so I want to become a Blessed Sacrament congregation. Ker sem zelo bil zaljubljen v Evharistijo, sem želel biti v tej kongregaciji. So me and my papa went to the seminary to asking admission. In z očetom sva šla do nadškofa, da bi povprašala potem. So the rector came and he looked my grade, my mark list, everything. Torej, takrat je rektor prišel your grades. Yeah. Ja. In je pogledal, seveda, najprej pogledal moje ocene. And he told me, you have no good grade, I cannot give admission to you. In takrat mi je rektor rekel, te tvoje ocene niso preveč dobre, ne morem te sprejeti. I was thinking, every day I was praying to Mother Mary, I want to become a priest now, in the door is closing to me. In jaz sem seveda pomislil, pa saj sem vsak dan molil k Mariji, da bi mi pomagala postati duhovnik, sedaj so mi pa vrata kar naenkrat zaprta. After telling, the priest closed the door and he went to his room. In seveda potem je duhovnik zaprl vrata in šel v sobo. I was outside of the door. In jaz sem stal pred vrati, tako sem ostal, pustil me je stati pred vrati. I was thinking, I have no good grade, but I want to become a priest. In seveda takrat sem mislil, tudi če nimam dobrih ocen, želim postati duhovnik. Then after 1 hour he came, I was standing in front of the door. In jaz sem tam stal potem celo uro pred vrati, on se je pa vrnil. And he invited me in his room. In me povabil v svojo sobo. And he told me, you have no good grade, you cannot become a priest. In spet mi je povedal, poglej, nimaš dobrih ocen, ne moreš postati duhovnik. So I have no more words in me. Words in me. Torej, in jaz seveda sem ostal popolnoma brez besed. The tears coming from my eyes. Takrat so seveda solze prišle iz mojih oči. And he saw that I am crying. In takrat je seveda videl, da vse, kar lahko še storim, je to, da jočem. He gave me the admission. In takrat me je sprejel. I become a priest. In zato sem postal duhovnik. So when I became a priest, we have evangelization center in India. I was 8 years in the director of the center. In jaz sem bil potem, ko sem postal duhovnik, 8 let vodja evangelizacijskega centra v Indiji. And my congregation sent me for my doctor studies. In takrat me je moja kongregacija poslala študirati za doktorat. And during my seminary time, Holy Spirit helped me to more knowing Word of God, more intellectual grace. In seveda med študijem mi je Sveti Duh pomagal tudi z intelektualno milostjo, da sem lahko študiral. And the university, I passed my doctorate with a distinction. I passed my doctorate with a distinction. In torej seveda jaz sem opravil doktorat. And I teaching in the university too. In sedaj tudi učim, oziroma sem tudi učil na univerzi. And different countries I am proclaiming the kingdom of God. In seveda v mnogih državah oznanjam Božje kraljestvo. Then after many years I saw a big rainbow in my In life. vidite, tako sem po mnogih letih videl to veliko mavrico, ki jo je Bog naredil. Hallelujah. Aleluja. So I want to tell you, God want to make a rainbow in your life. In veste, zato vam želim povedati, Bog vsekakor želi narediti mavrico v vaših življenjih. I have a 2 book in German language, it translates into different language too. Napisal sem 2 knjigi, ki so trenutno prevedene v nemščino in v par drugih jezikov. In the first book I put the name, Jesus wipes away all your tears. In prvo knjigo sem naslovil, Jezus ti obriše vse solze. So my dear brothers and sisters, Jesus wipes away all your tears. Zato, moji bratje in sestre, Jezus resnično obriše vse naše solze. A working God is with us. Bog, ki dela, nenehno dela je z nami. Answering God is with us. Bog, ki nenehno odgovarja. When you give your problem to Jesus' hand, Jesus make something great. Ko svojo težavo torej predate Jezusu, bo Jezus iz nje naredil nekaj velikega. So word of God will work in our life. Poglejte, Božja beseda bo delala v naših življenjih. When I was in India, I was praying, oh God, when I go to other country, different languages, how I can proclaim in the kingdom of God. Ko sem tako v Indiji potem molil Boga in govoril, joj Gospod, pa sej, če gremo znanjevati v druge države, kako bomo znanjeval, se ne znam jezika. So every European countries I go, I have a best translator here in Slovenia too.
Tako vsako državo Evrope, ko grem, dobim dobrega prevajalca in tudi tu v Sloveniji izgleda, sem dobil. Hallelujah. Aleluja. So one time when I was in India, I asked the Holy Spirit, give me a message for you calling me evangelization in other countries. No, ko sem bil v Indiji, sem prosil Svetega Duha, da mi da sporočilo oziroma da me nagovori za oznanjevanje v drugih državah. And one night I have a dream, a light coming from the Bible. In neko noč sem sanjal, da je luč prišla iz Svetega pisma k meni. And very flash light coming from the Bible. In kar iz Svetega pisma prišla luč, svetloba. Then I was thinking, something God is going to speak to me. In takrat sem seveda pomislil, ja, Bog bo nekaj meni spregovoril. I know living God is something going to speak from the Bible. Vidim, da bo sveti, živi Bog spregovoril meni nekaj iz Svetega pisma. After a few minutes prayer, I opened the Bible, what God wants to speak. Potem sem po nekaj minutah molitve odprl Sveto pismo, da bi prebral, kaj mi Bog želi povedati. I got a Bible word, Isaiah 55 verse 5. Dobil sem seveda citat iz Izaije, 55. poglavje, 5. vrstica. Can you read that one? Isaiah 55:5. Takole pravi Izaija, 55. poglavje, 5. vrstica. Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi. Zaradi Gospoda tvojega Boga in zaradi svetega Izraelovega, ki te je poveličal. Hallelujah. Actually, this Bible word, Holy Spirit working on to me all the time. Veste, te besede meni Sveti Duh nenehno daje oziroma v meni jih nenehno obnavlja. I teach 4 months in the university, 8 months I am traveling around the world to proclaim the kingdom of God. 4 mesece v letu poučujem na univerzi, 8 mesecev pa potujem in oznanjam evangelij. And today morning I called my parents, they told me, are you tired? In zjutraj sem poklical mojega župnika, ki me je vprašal, ali si utrujen. I said, I am not tired. Rekel sem, ne, nisem utrujen. And very interesting, this Slovenia, I am the first time in Slovenia. Veste, rekel sem, ta Slovenija je zelo zanimiva, jaz sem tukaj prvič. But I feel I am already 1 year here. Ampak počutim se že, kot da bi tukaj bil celo leto. Hallelujah. Aleluja. So my dear loving brothers and sisters, a loving God, answering God is with us. Torej, moji ljubljeni bratje in sestre, živi Bog in Bog, ki odgovarja, je z nami in med nami. We can totally trust the Lord. In lahko mu popolnoma zaupamo. One time, Jesus appeared to Saint Sister Faustina. Nekoč se je Jezus prikazal sveti Faustini. And Jesus told Sister Faustina, Faustina, you are my secretary, write down what I am telling to you. Jezus je rekel, Faustina, ti si moja tajnica, zapiši to, kar ti bom povedal. And Jesus told Sister Faustina, I will teach you my signature. In Jezus je Faustini rekel, naučil te bom svoje skrivnosti, povedal ti bom svojo skrivnost. And Jesus teach the signature of Jesus. Sorry? Jesus told her the signature of Jesus. In takrat je seveda povedal, kdo on je, kaj on je. Jesus, I trust in you. In takrat je razodel tisto molitev, Jezus, vate zaupam. Hallelujah. Aleluja. So you all have a signature. Glejte, vsi imamo to molitev. Keep a new signature in your heart. Držite jo v srcu Jesus, I trust in you. in ponavljajte si v srcu, Jezus, vate zaupam. Hallelujah. Aleluja. And this is the key for you. In to je vaš ključ.
What we write down in our heart is very, very important. In veste, to, kar je v našem srcu zapisano, je nekaj zelo pomembnega. And this graceful mountain, Mother Mary Mountain, after finishing this conference, when you go to home, a new signature in your heart. In veste, ko boste z te svete gore, gore Matere Marije, po seminarju odšli domov, boste imeli še nekaj novega v srcu. Jesus, I trust in you. Torej boste imeli na novo napisano, Jezus, vate zaupam. And you can tell Jesus, I love you so much. I love you so much. In seveda boste imeli napisano tudi, Jezus, ljubim te zelo. A new signature in your heart. Torej, nov napis v svojem srcu. Hallelujah. Aleluja. So Mother Mary will help you to learn this signature. Poglejte, Mati Marija vam bo pomagala, da se to uleže v vaše srce. When we are in the kindergarten, teacher will put our hand how to write in the alphabet. Vse veste, kako je, ko smo v mali šoli, nam bo učitelj vzel roko in nam pomagal napisati prve črke. So Mother Mary will help you to write in the signature. In tako vam bo Mati Marija pomagala, da si v srca zapišete to. So, Jesus, I trust in you. Jezus, vate zaupam. Praise the Lord. Slavimo Gospoda. And believe always a big rainbow God is making for you. In zato vselej verjemite, da Bog dela v vaših življenjih veliko mavrico. And smile day and night. In zato se smejte noč in dan. Bible says be happy always. Svetopismo pravi, radujte se, nenehno se radujte. We pray all the time. Mi molimo, nenehno molimo. Be thankful in all circumstances. Moli, nenehno moli in bodi hvaležen Gospodu v vseh težavah. Jesus says, I give you my joy in you. Jezus pravi, svojo radost dajem v tebe, svoje veselje. Then your joy will be complete. Zato, da bo tvoje veselje, tvoja radost popolna. Something nice thing, word of God we write in our heart. Word of God we write in our heart. Tako, zato vsako besedo zapišimo, vsako Božjo besedo zapišimo v svoje srce. One time a blind man, he was sitting in the roadside and begging. Nekoč je slepec sedel ob cesti, slep človek in prosil, ubogaj me. He writes something in the paper, I am blind, I am pity, I need some money. In na papirju je imel napisano, slep sem in zato potrebujem denar, ker sem invalid. Many people look in the paper and not giving the money and they go. In veliko ljudi, ki je videlo ta napis, pravzaprav ni ničesar storilo in je šlo kar naprej. And other person tell to this beggar, shall I delete this one and I write another one. In tako je potem nek človek pristopil k temu slepemu človeku in rekel, a ti zbrišem to in napišem nekaj drugega gor. So the blind man said, yes, you can write another thing. In seveda slepi mož je rekel, ja seveda, lahko napišeš kar želiš. He write another thing. In tale mož je napisal nekaj drugega. People are putting money. In ljudje so kar začeli naenkrat denar dajati v njegovo posodo. The blind man thinking, why more money, people putting more money. In seveda ta slepi človek je začel razmišljati, zakaj sedaj ljudje dajajo kar toliko denarja. The blind man asked other person, can you read what is written? In takrat je vprašal tega možakarja, ja kaj si mi napisal na ta moj papir? Then that person read, already spring started, I cannot see it. Sorry? Already spring, the season spring, spring. Already spring started, I cannot see the spring. In ta mož mu je rekel, začela se je pomlad, jaz jo pa ne vidim. People are putting money there. In ljudje so začeli dajati denar. And after reading, they understood, oh God, I have eyesight. This man has no eyesight. They have a compassion and putting money there. In ko so ljudje to prebrali, da ne vidi tistega, kar oni vidijo, so pravzaprav sočustvovali in mu začeli dajati denar. So very, very important point is that what we written in our heart. In zato je zelo pomembno, kaj imamo napisano v svojih srcih. It has a very much activating power in our life. Zato, ker to pravzaprav spodbuja to Božjo moč v naših življenjih. To je moč Boga v naših življenjih, to, kar je zapisano v naših srcih. So we keep in the word of God in our heart. In zato držimo Božjo besedo v svojih srcih. We keep Jesus' love in our heart. In zato držimo Jezusovo ljubezen v svojih srcih. We keep Jesus' joy in our heart. In Jezusovo radost v svojem srcu. One time, an old man, he went to the desert place. Nekoč je en starec šel v puščavo. And he lost the way.
In izgubil se je v puščavi. He don't know how to come out from the desert place. Ni vedel, kako priti nazaj iz puščave. He was walking there and there. He cannot go he don't know how to go out. In seveda on je tam hodil in ni vedel, kako bi prišel nazaj. He has only one bottle of water. Imel je samo eno steklenico vode s seboj. And he was very much thirsty, but he was not drinking in the water. He was thinking, if I am finishing in the water, no more water. In seveda bil je žejen, ampak ni vode pil, zato ker se je bal, da mu je ne bo zmanjkalo. He was very much thirsty and keeping the water in his hand. Glejte, bil je žejen, vode pa ni pil. And he saw a pipe there. A pipe, water pipe. Naenkrat je pa tam zagledal potem eno pipo, And he was so happy, oh, from there I can take a plenty of water. oziroma verjetno vodnjak, in rekel je, o, tukaj pa lahko dobim veliko vode. But something, a paper right down there. He saw a paper. In takrat je pa potem ob tem vodnjaku oziroma pipi zagledal papir, na katerem je nekaj pisalo. That paper says, if you need water, there is a one hole, you put one bottle of water and press it, then water will come. In rekel je, tukaj imaš eno luknjo za steklenico, noter dej steklenico in voda se bo napolnila. He was thinking what I will do. In takrat je razmišljal, kaj naj storim. He was thinking positively and negatively. Razmišljal je seveda v dobrem in v zlem. He was thinking positively. Ko je razmišljal o dobrem, I put water there. torej je, I put the water in the hole. Yes. Yeah. Then I will press it. torej jaz bom pravzaprav lahko dal steklenico noter in napolnil vodo. Then water will come. In takrat bo seveda tudi voda prišla, ker to je bila tista pipa verjetno na potiskanje. Ja? In bom potisnil in voda bo prišla. Then he was thinking negatively. Potem je pa seveda začel narobe razmišljati. I put water there. Če dam tam vodo I press. in potisnem No more water coming. in če ne bo vode, I will die here. bom tukaj umrl. What I will do? Kaj naj storim? And who don't know who written this paper? In seveda sam ni vedel, kdo je napisal ta papir. He was thinking positively, negatively, positively, In negatively. seveda kolebal je, ni vedel, ali naj pritisne in napolni vodo, oziroma ali naj napolni vodo, ja, naj pač popije in napolni vodo, ali vode mogoče ne bo. And finally, he believed, I will trust this paper. In takrat je rekel, zaupal bom temu papirju. And he put the water there. In seveda popil je vodo in dal steklenico, da bi jo napolnil. And he pressed it. In potisnil je seveda tisto pumpo Plenty of water came. in voda je prišla. So, my dear brothers and sisters, we know who is written the Bible. No, brati in sestre, vemo, kdo je napisal svetopismo. And we know who inspired the Bible. In vemo, kdo ga je navdihnil. So we can totally trust in the Lord. Lahko seveda popolnoma zaupamo Gospodu. So Jesus is the Messiah, Son of living God. Jezus je torej Mesija, sin živega Boga. Answering God. Bog, ki odgovarja. Working God. Bog, ki dela. God want to make a big rainbow for us. Bog, ki želi v našem življenju narediti veliko mavrico. God want to make a small rainbow for us. In tudi malo mavrico. We are the middle of the rainbow. In mi smo seveda v sredini te mavrice. Hallelujah. Aleluja. We can stand up. Lahko vstanemo. We can raise our hand and we can praise Hallelujah. Lahko dvignemo roke in slavimo Gospoda. Hallelujah, 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 hallelujah. Now we sing a joyful song, then we have a Lahko pojete 50 minutes break. eno veselo pesem, lahko zapojete, ker bo imel pauzo. Raduj se v Gospodu svojem, ni to, kar je hore. To je napaka. Raduj se v Gospodu svojem, zaploskaj in se raduj. Raduj se v Gospodu svojem, zaploskaj in se raduj. Raduj, raduj, zaploskaj in se raduj. Raduj, raduj, zaploskaj in se raduj. Raduj se Gospodu svojem, zaploskaj in se raduj.
zaploskaj se, raduj, raduj se Gospodu svojem, zaploskaj se, raduj, 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 zaploskaj se, raduj, 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 zaploskaj se, raduj. Praise the Lord. Slavimo Gospoda.